We insist that the military did not. Good evening, everyone. Good evening. Oh, whenever I hear this audio, it cracks me up. It makes me laugh. You insist. Oh, dear. Good evening, everyone. Maazi Ezeoke has come once more to speak to us. This evening, my hangout with you, as usual, comes up every Friday. It has been a very hectic and a busy day, but I wouldn't go to sleep if I didn't keep faith with us, because I know if I skip this, many of you will start coming in box on my Twitter and on the WhatsApp to ask if I am okay. But be that as it may, I am indeed okay. I want to kickstart this evening by two things. One is that sadly today is the exactly 1 month the Lekki shooting happened. And on on the other hand, today is also 3 weeks, or rather, close to 1 month that the Obigbo incident in River State happened. And both incidents are something that any person with any iota of sanity in or blood running in his veins must condemn, because both incidents diminishes us as human beings, as a thinking people. Having said that, I would say, may those who died both in Lekki, may those who died in Munshin, may those who died in Obibo or Oyibo, whichever they want to call it, and may those who died in Ikeja, and may those who also died in other parts of the nation, especially within the southeast, where properties of immense proportion were destroyed. May their souls rest in peace. I say amen to that. Now, having prayed for them, it boggles the mind that, you know, um, there is need to keep sticking with facts. It boggles the mind that even after seeing all these facts that has happened, you know, that one would have expected the government to be at this stage basically remorseful, saying, okay, we are sorry, we didn't get it right here or we didn't get it right there, but we are sorry, we can do better afterwards. But rather than that to happen, what we have seen is a government that is still living in denial. Now, let me bring in Oga Lai Mohammed. Lai Mohammed. Lai, as in Lai Mohammed. That's Oga Lai Mohammed. That's what he is called. So, Oga, tell us what happened in Lekki. So let's ask him. Oga Lai Mohammed, can you tell us what happened in Lekki once more? We insist that the military did not shoot at protesters at Lekki toll gate. They fired blank ammunition in the air. Right. We insist that the military did not shoot at protesters at Lekki toll gate. They fired blank ammunition in the air. I listen to this. I've listened to this multiple times. I still don't know what to make of it. We insist I still don't know that what to the make. military did not shoot at protesters at Lekki toll gate. They fired blank ammunition in the air. When I hear this, one thing that comes to mind is if they were firing blank ammunitions and we saw videos, people hit by bullets,
At least not the ones that died, the ones that survived. If the military did not fire any ammunition or live bullet, what did the governor of Lagos State do the night of the 20th of October? That he had to go around every hospital, trying to find out what happened. So, who shot those individuals that the governor was busy seeing that night? If no live ammunition was shot, who? How come in the CNN report that, and look at him, look at the man, he's even saying that he's going to punish the CNN will be sanctioned. Now, in the CNN report, how come suddenly it becomes a thing of, that even the Serbian, because the live ammunition that was used, we bought them from Serbian. So how come the Serbian ammunition was identified and that we bought them in 2015? I mean, why would adults, why would adults be telling barefaced lies? Because that's the one that actually, I don't honestly understand how I could, reconcile this, because what I think should make sense as we speak is a question of apologizing, telling your people that you are sorry, but not when asked and you're telling us barefaced lie that no live ammunition was used. Is indeed sorry. It's indeed sad. It's indeed sad. I don't want to dwell much on these Lekki NSAS and the Lekki shooting tomorrow. Um, I will be having, I think some of you can see that tomorrow, uh, you know, I will be having a conversation tomorrow specifically for the NSAS program. You know, I will be having Professor Chris Imafidon, the one you all know that spoke eloquently and passionately um, the last time. I will have Yinka Odumake Nankio Briggs, Senator Shehu Sani, Don Pedro Obaseki, and Deji Adeyanju. So, and obviously, I've tried reaching Aisha and a couple of them, but apparently the time weren't is not too conducive for them. So the time tomorrow is Nigerian time as usual. The time tomorrow is 17 o'clock Nigerian time, which is 16 o'clock the UK time. Now, I think people in Washington area, it should be around 12 o'clock or 11 o'clock your time. Correct me if I'm wrong. So I believe tomorrow being Saturday, you should be able to join the conversation, because these atrocities that happen should not be swept under the carpet. And we must keep bringing them to. But in doing so, I think one thing that is very clear, not many of you will like this, but one thing that is very clear is that we are moving from massacre to shooting, because obviously, um, in as much as we know that the government did some magic, but not the number of people that we expected or we thought ab initio, eventually were the number of casualties. But no matter how the government look at it, people died. So it doesn't matter if it's only one person or two people. People died. The same thing applies to, um, you know, Mushin. And I keep wondering, why is no one talking about Mushin? Is it because it's by the poor? The same thing applies to Obigbo. But I keep digging because sometimes I don't want to make public utterances. I will come to the issue of Obigbo later and where this information doesn't help us. And the issue of Obigbo, it's a sad one, honestly. And sadly, soldiers were killed, but soldiers went on overboard the same way they did in Odi.
I keep saying it, I've said it multiple times. We do not have, or soldiers do not have anything to do in civilian space. It's one thing no one could, you couldn't, it couldn't, I think it's called Ray Rockby. Sometime about a couple of years back was killed in not Lewisham, not Woodley, Woolwich earlier, Woolwich in England. The British soldiers didn't go shooting everyone around that Woolwich area. The police came in because it's a civilian space, and police are those trained to handle civilian issues. So the police came. This was done by a Nigerian, Yoruba parentage. But he was arrested, he was detained, he was tried and he was taken to court and tried. So is it too much now to ask us that we do the same thing where common sense applies? Honestly, whoever killed soldiers, in my estimation, should face the music. But if people who do not understand what led to the death of a soldier, they do not know who killed the soldier, why would you have to ravage the whole community in order to avenge the death of a soldier or soldiers? I am not for 1 second, if you don't like it, I'm not for 1 second supporting or saying that the killing of those soldiers was entirely wrong, but those who did that should have been investigated and apprehended, not therefore taking the whole place down. That was and that must remain condemnable. I also wasn't happy the way I thought, because I watched a video where I saw Igbo leaders going there, and I, the video. There was one video where the Ohanese president was singing "Wike Kaige," so I impressed Wike. And when I saw that, I was disturbed. But one thing, people, that I can tell us is, let it be part of, maybe as leaders, let it be part of the things we do. When we see things that is extraordinary, we must use our thought senses to view them. I reached out, I said, why would this thing happen? This video was so disturbing to me. You know what? I think before I continue, I'll play that video. Let me quickly, because I don't know if I can play it as a video, because I tried it before, but at least you can hear the audio. Let me try. It was just a cutout. Hold on. Let me see if it's going to play. Okay, it's not. And I reached out, and I was meant to understand that it was, again, a clip that was cut out to do damage than good. You know why I say this? The things I'm going to say is they are as follows. Hold on, can you hear me? Someone is saying that there is no sound, so I don't know um, if, but I can see my microphone is on. Hold on. Can you please, Kenry Bar says I have no sound. I don't know where, but hold on, I'm looking here. I should have sound. Please tell me if you can hear me, please.
But I can see I have sound. I mean, from sound check. Yes, thank you very much for. Yeah. Okay. Yes, I can see now I have sound. So sorry, I don't know where that is coming from. So now, having said that, I now got in touch and no sound. Man, people, I can hear myself. Unless, please, if you cannot hear me, maybe your, let me see, if you cannot, I believe you can hear me, people. So if you cannot hear me, maybe your, um, yeah, sorry, I can't help if you can't hear me. That means your telephone is as Chinese as mine. You know, mine is made in the Newi, so that's why you can hear me. Sadly, if you're using Chinko phone, maybe you can hear. So let me come back on track here. So when I reached out, I found out that again, I believe in hearing people out. Remember, okay, people, yeah, calm down now. Yes, yes, I can see that you can hear me now. I believe in giving people fair hearing. If I believe someone has been misquoted, I always want to bring people to say, okay, can you now tell us what happened? It has happened before when NSAS was in the heat of NSAS. Certain things were said, certain broadcasts were made, and the security forces and some people started using it in terms of trying to jam ethnic nationalities together. And some of us intervened, and most of you watched the um, the conversations here. And that is the way I operate because misinformation leads us to taking false or incorrect decisions and leads us to sometimes even to a point that you can hate a human being unjustly because you didn't hear from the other side. Now, coming to the issue of Obigbo, my brothers and sisters, when I started engaging on the issues with Obigbo, I am angry. I was angry, and I am still angry about the things that happened. But things don't look so easy the way they are. There are some things happening. Obigbo happened, and some of our enemies also want to use Obigbo to divide us more. In the course of the conversations, I spoke to some people. I'll tell us this much. I hope many of us know that Ikwere people are our brothers who were sold. Sadly, I will still invite someone from a leader because these are topics that we have to keep gradually. We be exploring them because a lot is hidden in the that were not written. Even the ones that were written, they weren't even taught in schools. I was told that Ikweres are our brothers that were sold as slaves. And when they were sold from the hinterlands of the Igbo nation, their uncles who sold them as slaves have already taken their lands. Sadly, or rather luckily, not sadly, while waiting to be transported out of the Igbo nation. Now, first of all, it was a grave injustice to have sold your own brother, an adult. On the verge of going out, the slave was abolished. Slave trade was abolished. Then they stayed back.
They didn't want to go back to the hinterlands of the Igbo nation because now they are angry at their uncles and their families, their omunna, for selling them and for coverting their land. They settled at the waterside. That's why I was told, you can see that they have done everything possible to kind of move away or to alter the language of their fathers. And this story is told to generation after generations to keep them in that way. You can imagine if a people are not happy with you, because take it or leave it, they are our brothers, we have offended them. We offended them by selling them. You and I today, imagine we see videos of our brothers being used as collaterals in Pakistan or anything. If it is you that is being used as collateral and somebody leaves you or somebody abandons you, there are things that will happen that, when you remember where you're coming from, it's not about, you might not say the things you would have said because of something that has happened in the past. Take it from me, when the evil leaders, because when I started reaching out, why I'm telling us this is that these are the things the evil leaders are not saying to us. They don't want to say them public. But hey, I have to. They tongue lashed the governor. That means they really but the same hand they use in beating a child is the same hand you use in hugging a child too. In their tongue lashing, Nimobi indoors, they did. But one thing, it appears that many of us always want to come out and see tongue lashing in public. Because I know many times people on this channel will say, hey, Maazi, why don't you put so much vigor in your voice? Listen, communication is not when I shout that I make my point. Maybe many of us are used to it. The natural Nigeria condition goes on very nice. Maybe the sun, the way everything makes you. Some of us don't have a condition in their houses, so everything about us is bang bang bim. It is nzobu nzobu. But in diplomacy, not every time that we have to be so vivacious. It's now or never. No, not every time. You can tell someone, I don't like what you've done. These are my reasons. And it's not good. Blah, blah, blah. The message is God. Your facial expression says it. You mustn't say, boy, you are an idiot there. You will. And so what? The question is, what do you want to do? What do you want to achieve? Okay? So, this part is this. Why I'm taking my time to explain this is because of the video. The video was shared, shared, to put within the Igbo youth, to knock the Igbo youth and their elders, jam them all together, right? That was a clear intention. Now, the elders, luckily, some of them understood even when they were in Port Harcourt. Remember, Ikoku market was closed, but their intervention saw this is what I was told in their inner conversation. These are conditions. If we want to, after our conversation, to show that you have listened and that we are not happy with you, these are the conditions. You must do it. The curfew will be lifted with immediate effect. Done. Ikoku market will be opened with immediate effect. Done. For anyone watching me who is not Igbo,
I am sorry, the following things I will say them in Igbo because it is meant for a particular audience. Ndị ọ bụ anyị na ha achọghọ ka anyị na ụmụnne anyị si na Rivers State mekọọ. Ọ na-ewute ha na since 4 years now, anyị na ụmụnne anyị na-emekọ. Na ya emekọtago even jekwubekwuzie ma ndị Yoruba ma ndị Middle Belt. Ndị ọ bụ anyị na ha ọ dịrọ ha mma n'obi. Ha fụlụ obi Igbo ihe ebe ọ ga-abụ ka ama ma ga-eji achịkọta anyị isi ọnụ ka ọ bụrụ na o nwee ihe niile because mgbe mmadụ bidoziri na-agwa gị sị gị o kwefe ihe ha na-ekwu na ha sị na ịnọ ndị Igbo ka ị na-ebu n'obi Igbo gị ma akwa mara ndị abụkwọ ndị dere gị n'ohu. Mgbe mmadụ nọ na-ekwu ụdị ihe dị otu a, kedu ihe ịchọ ka onye a kedu ihe ọ dị gị ka onye họrọ na ọ na-achọ ka ọ kpakọọ gị na nwanne gị ọ bụrụ na o nwelụ etu gị na ya si welu mekọlịtago ka gị na ya bidokwa sebe okwu. So wee bụrụ ya na ọtụtụ n'ime anyị makwa na ihe na-emenụ ihe melụ n'obi Igbo adịrọ mma. Achọrọ m ikwube ma ọ bụ sọ ndị Igbo ma ọ bụ na ọ bụrụ sọ ndị Igbo ka egbu. Mmadụ bụ mmadụ, anụ arụ. Onye gburu onye Eche gburu nwanne m, onye gburu onye Ikwere bụ nwanne m, onye gburu onye Igbo bụ nwanne m, na anyị ncha niile bụ otu. Onwe ihe a na-eme iji yogodo ụmụnne anyị mgbaghalụ sị ha biko na dịka ndị ikenye anyị dịka ndị okenye anyị si wee lee ụnụ n'oru adịrọ mma ọ bụrụ etu esi eme, mana unu ga-agbaghalụzi m maka na ọ bụrụ anyị nwale amụrụ na nna m mgbe a chụọ oru nke eji amụmụ nwa. Ọ bụrụ na ọ bụrụzi anyị nwame unu ga-agbaghalụba unu ga-agbaghalụba. Kedu ndị na-edenụ ndị si na Asaba Ijo ọmụ si na na asụsụ Igbo amaka na ịmụrụ na asụsụ Igbo amaka kwa makalia nke Anambra maka na iwelu nke Anambra welu nke Anambra gbata iti ebe evu ka ọ na-atọkarị. Ịmụ na Anambra iwelu ya na-asọ dịka ọga nwebe ndị kachasị nwee ego si ya nne kedu ije ịmụrụ na onye bụ ya adale. Okay, so I continue. Oh dear. Ngwa biko. Now, this is the full video, and there is a reason I want to do this. Hopefully I wouldn't take much time. This is the full video here. Let's. And make Governor Odili. Make the River States. Reason why I'm showing this to us is, over time, there is a lot of misinformation happening. And if asna ngwele nokalianu ji ọbụla agho, ayama ji ụjọ dala enwe n'enu. Ọ bụ na onwe onye na-emeta ọrụ emeta, anyị ga-agwa ya na ọrụ emeta. Onwekwa ọnụ onye na-emeta na ọ na-emeta kali anyị ga-agwa ya. Asụsụ nke a agụata ọrụ Igbo maọbụ na ndị agụata bụ oke ka anyị bịa ka anyị chi ya taazị ka anyị kwuo ife dị mkpa ife anyị ji bịa na mgbede maka na ọ bụkwa na itibakwa Igbo nke enwe ya ma ọkwa ana m ekele Gọvanọ Odili na-ekele ndị Rivers State n'ọmasịrị fa ka Sizọ Odili chibalụ obodo a chichasịa. Enwere m ike ịgụta mmadụ ịtọ anyị na-afa bụ ofu ọbụla chigoro ebe aka na-achị ebe a ngwa Amechi, ngwa Omehia, ngwa Onweike. Oge anyị bụ Maazi ife a na-agwa anyị bụ onye agha na nwanne ihe. Ọ bụrụ eziokwu. Ihe a na-ekwu ihe a bụ na ihe ekwugo n'ime ụlọ ekwusigo nke ekwu n'ime ụlọ wee pụtazie na-ekwu nke a ga-ekwulu
onye ọbụla mana mma akọrọ si na dị ochi ara akọsikwa n'ife ọfụ n'enu nkwụ na mma akọsila ụnụ ife nnụ ekwu n'ime ụlọ maka na mgbe a na-ekwuzi ihe anụnwa ịfụ na ebe gọvanọ nọ ọ nọ na-eche ihe agwala ya bikos na agwala ya anwe ihe ahụ agwasịala asịsa agwa na mmadụ agwala ya gwa ya nke o kwesịrị ịnụ and otu o si edu mgbe nnụ wee nụkwa ụfọdụ ihe ndị agwala o ju m afọ obi m iwe na-ewe m maka obi bido gbadataba maka na agwala ya gwa ya na anyị makwa na ihe na-eme a sịkwa na edo nwelu nkwọ na edo wee nwelu na ọ bụrụ na asị edo ya enwe na edo ya dịcha edo Ikoku significa ụmụnne m ndị si South East Northern River State ndị be anyị si ebe onye bi ka ọ na-awachi ọbọzi okpukperezo imirikiti uru nọ ebe a. I ask for the forgiveness of those from rivers who do not understand what I'm saying, but I'll translate it in a minute. Imirikiti unu n'ebe a so na Christmas na Easter kunu na anata. And ọnwa bụ ihe nna ayọkwa anyị nwa bụ ndị Igbo dịka ihe o kwuru ebe onye bi ka ọ na-awachi anyị bụ ndị Igbo bụ ndị na-eje ije. Ọtụtụ n'ime anyị ịnọ Iceland because nne anya afọ ndị niile na-awọchi m ndị si America isi ịnọ America ịnọ Canada ịnọ England ịnọ Enugu ebe a dịka anyị nwa ịnọ Port Harcourt ebe ọ bụ na ịnọ ebe onye bi ka ọ na-awachi na o nwere ka ebe onye bi ya ga-achọ ka enwee nsogbu ebe a maka na ọ bụrụ na enwee nsogbu akpọchie afịa anyị nwa bụ ndị na-azụ afịa ọ bụrụ na ezuru afịa ya lachapịa m mba na agụụ awalụ mmadụ dros na anyị nwa bụ na ife anyị unu na-azụta ife unu na-eri ebe a ya bụ na ebe onye ji biko ọ bụrụ na Amerịka unu ga-azụ elekshọn ebe a bụrụ ma gọvanọ ndị Igbo zọtara elekshọn na Amerịka na wiki a gara aga bụ mmadụ ito and edepụrụ mfe akwụkwọ biko nna m sị m na ife dị ike na-adị nro nsị a papa kedu ife a lụrụ o wee sị m na elu ana anyị na-azọ ọba ngwa afụkwa ma ebe unu na-ede na asụsụ Igbo amaka ọkwọnụ ofe dị mma ọ bụrụ uche Ogbuagụ ọ sị na onye adịrọkpụ ma ara asụkwọ nsị tieli ofe dị mma bụkwa na ezigbo ife aka mere ọzọ ọgba nkụrụkụ o nwekwa ndị chọrọ ka ha na-akwado ife a na-eme na asụsụ Igbo amakakwa unu sikwasị ịgbanyelu unu super chat agbanyegokwa super chat ọ bụkwa na asụọ ya bụ Igbo pụta ya bụ Igbo o metụ gị na-arụ dịka ezigbo egwu ogene ipinyetukwa n'aka o nwee ka nwa ive iyi esi tiwere nnu nke ewelu egolo ọjị a na-agọlụ ndị ichie na ndị egede ọ ya adịkwa mma asụkwa na onye atụwala inu na ọmalụgo atụọla ọmala ọtụkwalụ n'ofeke ofenye isi n'ọya bata ama na ndị na-enene m anya na o nwere onye bụ ofeke ebe enwe ya ka m obi ji wee dị m ntị na o nwere onye na-akọ ọnụ bikọz ụnụ akọ na ịcha bụ ụmụnne anyị nọ n'ebe akụkụ mmeli anyị nọ n'etiti Igbo bụ ofu mgbe iwee wetakwanụ iweta ọbala anyị bịa gbapịa ya efu na anyị ncha bụ ofu ka anyị na-ejegodo n'iru mana onwe ndị chọrọ ime super chat a ga-akpọva afa ma fa mee ka anyị na-ejegodo ga-egodo nụ ntị n'ife ọ na-ekwu maka ife ọ na-ekwu dị ife mili emi
ka anyị rapụnụ ịna ezesasị ozi ga na-eme anyị na-akpọ onwe anyị asị na ọ dịrị mma na ga-eri anyị ncha niile mana anaghị anụkata mee mkpọtụ ma ọ bụrụ ifesicha ike ọchọ ka o gosi na o nwere ike ọ sị na mkpọsi iwe were ana o weta ife ndị oyibo na-akpọ volkano ọkụ a na-akpọ lava si na wepụta. Biko Charles Dickerson na m na-ekwu dịka sọsọ ihe ndị politicians gwara m. Biko Charles, o nwere onye politician mụ na ya kwụ. Ndị mụ na vakwuo bụ ndị nọ enwere reporters, enwere personal secretaries nọ ndị nọ mgbe a na-ekwu okwu. Ara m ọ bụ na emepekwa this channel a na-ekwukwa n'ihe a dịkwa na ebe since 2006. So how many years? 2006 till now should be 14 years. So mmadụ anọgokwo nna ara m keka m esikwu ya akaligokwo nwata akwọ n'azụ eme nne ife alụmanụ. Ara m ekwu ka ọ bụrụ na a na-ekwu okwu mgbe ọ bụ na ịfụ na mbịa na achọ ka m kwuo ihe dịfụ agha etu a ma na o nwere ihe mere ede o ji ebe nwe ịma na m afụgo ebe enwe nsogbu na-achọ ka mgbache maka na ihe a na-akpọ fake news ịtụsa ozi enwere isi ọ na-emegide anyị. Ọkwa etu a ka ụfọdụ ndị mmadụ mgbe nwanne anyị nwoke mgbe a na-ekwu okwu EndSARS nwanne anyị nwoke kwuo okwu sisi ọ bụrụ na afọ ndị uwe ojii si jide feme ọkwa ofe ha o nwere ndị si na nke mago ndị kpọrọ m na-asị nwaanyị ga-eji kpọta ya ka listen ịbụrụ onye udo ihe nchọkwanụ bụ ka anyị nwee Igbo ebe ọ ga-abụ onye nọ n'ụzọ na onye nọ n'ụlọ ga-abịa nọlụ bụrụ isi Amerịka nata nwanne gị abịa ego ọma ime a na anyị bụ ụmụnne kedu ihe anyị na-achụ dọkwado ofu onye ka anyị na-achụla efi niile a. So before mụnwa abịa ebe a na-ekwu o nwere ife nji okwu ndị ọchịchị ndị politicians eme mana mgbe ụfọdụ mmadụ na-agwasịa gị ihe ijukwa onye ọzọ ọ bụrụ na onye ọbụla na-ekwu kebe ofu were ọgụgụ isi gị tinye anya na abụrụkwanụ maka na mkpu okpu apịlọ okpu WhatsApp abụkwanụ m ichie abụkwanụ m onye echichi onye njenje nke mbụ n'Ezinifite ọ bụkwa na echikwanụ m ya echi ọ bụrụ nke ndị ya bụ ekpuru okpu mmemme apụta briji ewere afọ na-akpa no so ọ bụrụ ndị gụrụ m ego n'ọgwụ na ive mmadụ mmelụ mmadụ iji aka nkịtị na-eti igwe na-achaghị acha. Nna m mgbe ọ nọ ndụ na-asị ọ sị na ọ kwụrụ ike adọrọ ka eji eso mma eso na ọ bụrụ na ike dị dimkpa bụrụ mma bụ ọfịa ya na ife a na-eme ọ na-aza pịata ka wee bụrụ ya okwu anyị na-akpa na mgbede enwe bụ ifugo n'ihe a na-ekwu ụfọdụ ndị mmadụ na-alụ ọgụ out maka na fara aghọtazi enwe ndị Yoruba nwee ndị Edo nwee ndị abụrụ ndị Naijiria na-awọchị this channel mana tata anyị si ka anyị kagodo line ka anyị gwa onwe anyị eziokwu ọ bụrụ onye ọbụla ya like even na-ekwu mana onwe onye nwojulu mmeli ala afọ kwetalụ n'eziokwu malụ na nwa mmadụ akwesịghị imegide nwa mmụọ ka nwa mmadụ ghara imegide nwa mmadụ n'ime a na ihe m na-ekwu bụ na onye ichie m bụ na nna azọdo okwu na-asị na Chukwu okike nke bi n'igwe fụrụ aka m fụ obi m ihe m ji ekwu ya nọ maka ọdịmma ndị Igbo ọdịmma ara m ayịyọ na m bụ onye Igbo ọ bụ na ị chọrọ ịmalụ fat mbọsị nepa wetara ọkụ onwe igwe na-enye ọkụ dị n'akụkụ nke unu jee makụdi ya bikos na m bụ onye Igbo ọ dịrọ gị mma ị pụọ and ihe ọbụla ga-eme ka Igbo tiwa megide Igbo anọrọ m ebe m kwuru ya nwanne m nwoke bụ Charles Dike iwe mmanụ ọgbara nkịtị anyị na-akọta ya nri anyị na-etinye west n'ime si anyị na-arapụta ọ na-aba n'ime ebe a bụ na ọmara ife ọ ga-eme n'ọnụ ọgbara anyị nkịtị ọsị m na elu ulugbo anọ n'elu n'oge ọbụla
mana okwubo okwu ma ọ kpara ike ka o nwere na anyị nwa na-akpa nkata mmanụ n'ife anyị na-ekwu mana mbọsị ọ chọrọ igosi onwe akpara akata kpata ụlọ ahụ ebe a na-akpa agbara akata ya tọnda ebe igwe ọ na-eti mmadụ ma ọ na-eme mkpọtụ ịga ahụfe ọ na-ekwu ọsịmụ na mmiri anyị ga-akwa aka na mmiri a na anyị ji afụ ọchị latrin ka ọ kpọrọ ya na anyị ji afụ akwa na ọ dịka chungom anyị na-ata n'ọnụ n'ebe ọ bụla anyị si nya mmiri isi oso mana mbọsị ọ ga-ewe iwe oweta ife ndị oyibo na-akpọ flọd okporo obodo ọ gịnị bụ isiokwu ya nna m ọ mụrụ m n'enu ọnụ na-agwa unu na enwe supachat na-asị ife mere na Naịjirịa n'ọkpụfọ ọnwa gara mgbe uche ịnọla Iceland oyi na-atọ unu uche war na-enwe collateral effect ejemaya Biafra abụ lieutenant na Biafra a na-akwụ ụmụ okorobịa si ihe ọ na-ekwu kịta nke a bụ ụmụnne anyị ndị ntọrọ atọ ka ọ na-agwa okwu a mgbe ụfọdụ ọ na-adịbụ ụmụnne anyị ndị obele ka anyị ncha niile ọ na-akụ inyo ka ọ ga-abụ n'ọjọọ osisi hapụ anyị ka ewere aka je nwudo agụ a na-asịsị chelụkwọ a na-asị na ọ nwụrụ ụnụ ncha niile bụ ndị na-eme inyo mana ọ bụrụ na o nwekwa ka esi dịka nsị atụ n'inu enibe efi na obi ọgaranya enibe mbụba efi dobie mbụba achụba n'ọrụ ọgaranya ya achụ efi na mbụba ya achụ mana mbụba ga na-egekwa n'ọgaranya ntị that's ihe na-ekwu mbụba ga na-ege ọgaranya ntị o nwere okwu ọ ya abụ ikwulu gị na ndị jela ya nọsịa onwe ụfọdụ ihe unu ya aghọta na ihe niile abụrụ tigbuo ụzọ gbuo ihe nna eche bụ na anyị nwa na onwe anyị bụ ndị ọgbara ọfụ a kịta ihe niile anyị na-enedo anyị n'obi bụ tigbuo ụzọ gbuo mana ndị okenye mebi maka na ha nọsi ala agha ha emerighọ n'agha agha mgbe ụfọdụ a na-adịzi ka ha na-asịsị nọrụ nwa ya too much mmelu n'otu ndị otu anyị ga-apụtasị oke ngwa abụ m onye isi ọfịa bụrụ onye ụmụọna akabagwo mana m aka akachara na me yuzbebe mkpọ ka nọ n'etiti ụmụ nwoke aka nọ n'etiti okorobịa mana aka m abụọ chazikwa okorobịa na odevo maka na onye lugolu nchi gbagworo afọ arụzi obele nchi ama m na unu na-aghọta ife na-ekwu mana ịma na mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na amụrụ m etu ọzọ m ma esi wee kwu na nna ya bụ nne ekwu ana m ekwu n'ilu maka na ekwenyere m na ndị nna agwa bụ ndị nwere akọ na uche ara m ekwu ya okwu m niile bụ okwu nna agwa ndị nwere akọ na uche ara m ekwu okwu na ọka mpụta n'ịntanetị kwube nọ na-agwa ndị nwere akọ na uche a na-egbu kpọ onye uche dị a na-ekpokọ that you cannot be more Catholic than the Pope. Gbagam. Una afọ Biafra n'anya karịa mụ atụle obodo ya. Anọ m na trench, a friend of mine, nne ya bụ Minister of State na Ministry of Aviation, ma nna m bụ Minister Eastern Nigeria. Rocket Jawayo. There was no question of dodging enlistment because your father was important. We were all inside it. And some of my brothers here. Oge m na-eto n'Enugu n'aka ndị nna m bụ Kaladakiri. Papa m na mama m jere tọọ Kaladakiri na-eneta anyị anya. Anyị akwafee na Patrick. Our next door neighbor bụ S.E. Imoke. Mụ na nchewu Imoke ji ọkpara ya bụ may he so rest in peace. Anyị amarụ nkewa a na-eweta n'etiti anyị na ife na-eme ka ngwa biko n'ụmụnne m. War nwere collateral effects. Onye siri mmadụ ji egbuo mmadụ ma gị na onwe ụmụnne nke ya nọrọ na front line okwu ka ị na-achọ.
ka njọ ụlọ ndị Igbo nọ ebe a. Ụmụ ikorobịa nọ na Naịjirịa mere EndSARS. Ife niile fa na-ekwu na anya bụ EndSARS. That bụ na ọ dị mma ka obodo anyị dị mma. Ụfọdụ ndị akara obodo banyezie na EndSARS ụgbọ ọzọ. Ka njụke n'ụlọ ife afa na-ekwu na EndSARS ọ bụ sọsọ na ala Igbo ka ọ na-afịọ. Kedu ife anyị ga-eji wee tọọ nọ ife niile na-eme na Naịjirịa? Ọ dịzịa ka anyị na-abịa na laịsensị. Iruo na Lagos ofu onye kwue sisi ji egwu onye dị etu a, sisi ji etipụ onye dị etu a, sisi ji emebi redio onye dị etu a. Kedu ife gbasara anyị na Lagos? Ị bịa na Port Harcourt mmadụ meghe ọnụ sisi ji egwu onye na-achị Rivers steeti. Ebe onye tibetere ya isi ebe. Kedu onye na-ekwu na ọfụ onye anyị? Ana m atụrụ okwu egwu atụgo bọmbụ bere mana mbọsị na ụbọchị Chukwu chọta. And I cannot be economic with the truth when it affects the future of my people. Ndị North nyere anyị quit notice nje ugwu Hausa because of ihe gọọmenti abịa gwara unu ebe a okwuchara fancha maka ọ. Now, ihe gọvanọ Abia steeti kwukwa na ihe a ebe okwu a ọ na-agbatụ aka bụ na mgbe ihe a bidoro, mgbe a na-ekwu okwu EndSARS a ebido chọba ndị ugwu ka egbuo ha maka na ọ bụrụ na ọ nwere onye ya ekwu na mma ekwu ọ dịrọ mma Ahụizechukwu na gọvanọ Abia steeti wee kpọrọ ndị ugwu wee zomie fa. Ahụizechukwu na o nwere ive mefa ọkwa na enwe bụ na ụmụnne anyị ndị nọ n'ugwu maka ọ bụrụ na unu ma etu EndSARS si ebido ka egwuregwu onwere onye ma na ọ ya elu ele ka egwuregwu obido onwere onye plapụ onwere onye nọ n'ugwu natala ala Igbo onwere onye nọ na Lagos natala ala Igbo onwere onye nọ n'Enugu natala ala Igbo maka na ọ bụrụ na o nwee ka esi wee nwee okwu wee kopu chen mekenezianụ na imagine ndị Igbo niile nọ n'ugwu na ọ bụrụ na ekwuru na nwee ihe na because na unu metalụ ụmụnne anyị ndị nọ na Abia steeti aka o wee bụrụ ya mana ndị na-achị achị achọrọ ịpụta kwubie ka ọ ghara ịbụ na ha na-enu ụtọ mana mụnwa ha ekwu maka mụnwa bụ na ọ bụrụ na nne si iweta okwu mgbe nna nọ ndụ ọ na-asị ọ bụrụ na ekpesikwa n'ikpe si emezi na apil maka imebe apil ọ bụla ipili okwu ipilisi okwu ikpe ama onye o kwesịrị ịma mana unu ghọtara ọ bụrụ na unu ghọta inu ọnụnwa ọ warrant super chat ekpesi ikpesi emezi na apil na imesi apil ọ bụla ipili okwu imesi iti banye na ipili okwu ikpe ama onye amarụ ama na unu ghọta onwe onye ma ghọta Ivan na-ekwu ya nye thumbs up ka anyị maa na nwoke na nwaanyị nọkwanụ na otu akwa o wee bụrụ ya so okwu ọ na-ekwu bụ na unu n'anya na 2017 mgbe anyị nwee ishu a sị na enyere ndị Igbo nọ n'ugwu quit notice ya nwejere n'ugwu ekwugo m ya mgbe m nwere in defense of Igbo elders. I've played that video clip before to us ebe ndị anyị nọ na-asị na ya nwa that na ọ sị tupu igbo onye Awụsa ọbụla na ị ga-ebu ụzọ wee gbu ya nsị ọnụ na ọ bụrụ ọnụnụ ka esi ọ bụsịrị eziokwu ihe a bụ ihe Sultan ukwu ka ya nwa sị oke ọ bụrụ na Sultan kwuru ihe dị etu a na ya nwere onwe ya na-ekwukwa na-asị oke ọ bụrụ na Sultan ekwugo na onye Igbo ọbụla nọ n'ugwu na o nwere ihe ya eme ya na ya nwere asịkwa na onye ugwu ọbụla nọ n'ala Igbo na o nwere asị onye isi ndị Igbo na o nwere ihe ya eme ya ọ bụrụzi ya ka ọ ya bụ anyị hapụ vidio lulu 15 minutes anyị je mmalị ya n'ogbe anyị mmalị ya n'uhie jibiri ya
nwa nchinchi ebe nwa minute ofu anyị wele ya sizi ya si gbuo no ọ bụrụ etu esi eme. Ekwukwo m ọzọ na nwa mmadụ anyị emegbu nwa mmụọ nwa mmụọ anyị emegbu nwa mmadụ. Etu nwanne anyị nwoke esi wee je jibiri nke okwu mgbe a na-eme ensas mpụta wee sị no na nwanne a bịa kọwala eziokwu na ikwule ha ọ etu a ka o si wee dị. Ọ pụtakwu n'ebe a na chanel a sị na ọ bụrụ si na eji ụmụ etu esi jibisie ya bụ okwu njibi na ọ bụrụ otu ọ dị. Ọ bụ nnọọ na m ga-emeli ya maka na ama nnọọ ndụ ndị Igbo ka a na-azọ na bụrụzie mgbe m fụkwazi ebe a na-asị kpodo onye ọzọ asị mgbachi nkịta ara unu ncha gbasịsịa m nwa ara agbachi Maazi Ezeoke ara eso. Ndị na-agụ Chinua Achebe Things Fall Apart nụ ebe ọ na-ekwu ọsị that do not ebe ọ na-agwa Okonkwo do not bear hand in killing the child that calls you father. Mụnwa bụ nna ụmụara eti ọkwa aka n'ihe ọbụla ya emegide onye Igbo. Ọ chọghị m ịma ma ị nọ ebe enwe ma ị nọ ebe a ebe ọbụla ọsọ gị nọrụ kwuru unu n'eziokwu anyị ncha ga-akwụ n'eziokwu. Eziokwu bụ ndụ, eziokwu bụ ihe na-edu anyị na onye Ichie ka m bụkwa ka anyị ka unu gozie maka na ihe a na-ekwu ọ bụ na okwusịa in fact tupu m ebido ka m okwucha ka m gosi anyị because ijekwa na Guardian newspaper because emechara m ihe niile a bụ na mgbe ụfọdụ ọ dịka ike ara adị anyị ije nnenegodi mmalụ ihe a kedu ka ihe a ekwuru ka o si dị maka ije n'ịntanetị ije n'ọba akwụkwọ ịntanetị nke a na-akpọ gọgụlụ ịmakwa na ọgọgụlụ ka ndị Igbo na-akpị na mụnwa na-akpọkwa ya n'Igbo n'Igbo ka anyị na-ekwu n'abalị that is gaa gụrụ makwa ihe gọgụl bụ gị gaa gụrụ gọgụlụ. So dịka esi na-akpị ya ele ijesi ebe anyị wee febe ndị Guardians delia ihe Sultan kwuru mbọsị ọ bụrụ na onyonyo a kwụsịa m ga-eje ka anyị mkparịkwu nke edo maka ife na-eme na-abịa anyị si ka anyị ga-ezọta ndị be anyị nọ n'ugwu Awụsa tupu m na-eru ebe a Sultan na Sokoto ewepụtago ọnụ ya si aka ma a ga-egbu onye Igbo na Sokoto siburu ụzọ gbuo onye Awụsa. Sorry, Kenry Bar. I think ajụjụ gị bụ ọ bụrụ na ị nwee ndidi watch ya nwa ajụjụ a anyị na ị ga-afụkwa ebe ọ gụrụ egwu ahụ ebe a we are coming there. Nwee ndidi Chinchi gwakwa na ụmụ ya sị ha nwee ndidi na ihe dị ọkụ ya jụọ ya. But by the time we rute Sokoto ebugo ndị be anyị mmadụ na wee jee na ụlọ ụka Bishop Kuka ilu ebe a ife dọrọ ebe abụrụ mmadụ ọ dị 5 times Kuka na-esirife n'otu na-esirife alliance. That's true. Mụ na ndị m na-afa ya ike amaghịzi m ife m ga-eme wee yọba sọmbọdị ọwa ya alụ ego Bishop Junior ma na-ego si akedu na ụmụnne m na-enye nne and prevented them from being killed. Wee gezie ifu gọvanọ Sokoto wee si ana anụrụ m ife Sultan of Sokoto kwuru na kama a ga-egbu onye Igbo nọ na Sokoto ma ọ nọdụ Naịjirịa si gbuo ya na mụnwa bụ nna ya nwodo na-asị kama a ga-egbu onye bụ unu bụ onye Hausa na be anyị si buru ụzọ gbuo ya ife m bịara udo ndị IPOB wepụ ife izizi kebanụ ma wepụ ife izizi ahụ kwuru si na kama a ga-egbu na Sultan of Sokoto si na kama a ga-egbu onye Igbo nọ na ugwu Hausa si gbuo onye ahụ wee wepụta sọnte kwuru na kama a ga-egbu onye Hausa nọ n'ala Igbo si gbuo mmadụ ya ife ndị a na-akwụ maka soshal sọsifa na-ekwuzi bụ na nwodo si na kama a ga-egbu onye Hausa si gbuo onye na onwe ya ọ bụrụ okwu asị ebe ka anyị siri pụta nka ebe anyị ụmụ be anyị ụmụ anyị be anyị na-anọdụ n'akwa be anyị fa na-agụ egwu ọsọ anya n'okenye unu ama aghọta ya mana ụlọ ghọtakị n'okenye tata unu wee mara mbọsị ndị Port Harcourt mma ndị ọgba anyị na-esi ihe ga-adịghị mma lesi gee nkapụ ife na-adịrọ mma ọ na-esi ka nkapụ onye mmanụ na ụdị asị a na-asị ụdị ife a na-asị ije gbuo mmadụ na ọ bụ ezigbo ife kpụpụta mmanya ka okpuru ụzọ ka egbuo ya
gọvanọ Wike anyị bịara ebe a ka anyị ṅụrịa ife Chukwu kere. Chukwu jupụrụ anyị na ndị Rivers steeti ọnụ, nwere ife dị iche na anyị. Ọbara anyị bụ ọbara unu ndị na-esi ebe anyị ikwu nnefe ebe anyị ma ọ nụrụ na anụma anyị. Onweghị ife ọbụla ga-etu anata anyị n'ụlọ ibe anyị na ọbụla ife kwuru eziokwu siri ise. We have come today to reinforce a creation of God, a creation of affinity, of brotherhood, of cordiality between the Igbo, and not just Rivers State, but the entire Niger Delta region. We have the same issues confronting us in this country. We have the same attitude to the solution of these issues. And I have not seen a more active fighter for this than the governor of Rivers State. Now, ọ bụrụ na unu gee ntị, Charles Dike na-ajụ m maka ihe gbasara APC na PDP. Unu gee ntị ihe okwusighị ya. Now, before m bịa na mmechi ebe ya nwa kwudoro, ịbịa n'anya ka m ngosi unu, maka na ha sị na ndị okenye sikwa na ọ bụrụ na atụpụ nkịta akpị a egosi ya. Maka na ọ bụrụ na ịtụpụsịa nkịta akpị ghara igosi ọ ya dị ka ịtụrụ ya mbọ. Okay? Ịtụpụsịa nkịta akpị ghara igosi ya ọ ya dị ya bụ nkịta ka ịtụrụ ya mbọ. Now, na ya na anya ebe a, ihe a bụ Guardian newspaper, right? Guardian newspaper of, hold on, let me find out the date again. Quickly. Okay, yeah, Guardian newspaper of, hold on. Okay, Guardian newspaper of 4th September 2017. You can Google it yourself. Attack me first before you evict Igbos. Sultan tells the North. Okay, so this is etundi ndị nta akụkọ si wee dee ya. So chee ka unu solukwa ngụọ maka na asị na agwa ofu onye fu ọra arụ Oloeke. So if you attack me first before you evict Igbos. So ọ bụrụ na unu chọkwa, I can play the video again nke ebe nna ya nwodokwu nke. So ka unu wee ghọta. Now, ọ bụrụ na efu ihe Sultan ukwu. Sultan bụ onye kwu unu si bụ ụzọ, ya nwa bụ ụzọ wee sị ọ bụ na before igbuo imetụ onye Igbo aka. I say n'ebe the Sultan, who is also the President General of Nigerian Supreme Council for Islamic Affairs, spoke when the leaders of World Igbo Union, Dr. Hunter Mashak, accompanied by prominent Igbo leaders residing in Sokoto, paid him a visit. He explained that restructuring did not mean balkanizing Nigeria, blah, 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 but that's not the main, according to the monarch. So if you now go, Abu Nebia, Golobada Taba, Ifia, Ebe Okule, so onye cho uje wulaki gule, onye chokwa anunu, nge itinye ya na description video anunwa. Ka onye ọbụla wulaki afụ, gịnị mere ihe nji wee na-eme ya? Because ọ bụ ihe mwute na ọ ga-abụ anọlụ m a na-asị asị na-asịgide onye ọbụla n'ime anyị. Ọ bụ m ka ị na-asịgide, ọ bụ ndị ndu ndị Igbo ka ị na-asịgide, ọ bụ onye isi ndị ntorobịa ka ị na-asịgide. Onweghị onye n'ime anyị ekwesịghị ịsịgide asị. Onweghị onye n'ime anyị ekwesịghị ịsịgide asị. O wee bụrụ ya. So dịka m si na-agwa anyị, mụnwa kwenyelu na okwu a ọ kọwasị ihe niile
So mana tupu mụnwa apịachie ihe nke m na-ekwu taa, o nwere ihe mere na Imo State. I think it will be fair ọ bụkwa na ma asụba n'onu oyibo ma anwagokwanụ m na ọgba mgbada gbachakwa n'egwu bọọ ike ma na ihe ọ mụtara n'egwu agwụkwọna na ụmụnne m. So having said that, in conclusion here, people, we must be very careful the news, especially when videos are edited, to tarnish people's image. It is very, very, difficult, and to sometime for some of us to just accept it as facts. The facts are there. We can all, look at these facts if we so wish, but most times we prefer not to. We don't want to really bother ourselves, but some of us can distill these facts for us to actually, make sense of them. Now, in conclusion here, something happened in Imo State this week that I could not get my head around. This is what you're looking at is a hospital in Imo State, Somto Chukwu. That's actually my daughter's name as well. In Imo State. And this is a hospital destroyed. I have made frantic efforts. Reasons I got are more political than any other thing. But I haven't seen any sensible reason to convince me the destruction of this hospital. Because one is we lack infrastructure in the southeast. This building was not done with Rochas Okorocha's money, but it was destroyed by the current Imo State government. Then I ask, why? Why the destruction of this property? You see, why was this property destroyed in Imo State? It does not make any sense. It does not make any sense. I keep saying it. Why was this, property destroyed? And you can see the report says that according to Chief Joseph, a community leader in Imo State, in Owerri, the idea of demolishing the new hospital is an affront to the Imo people. Now, this is a hospital built with Imo money. So the question is, why would someone demolish a property that was built with Imo money, built for Imo people? Explanation is needed. In the absence of that, I can still not make any sense why this property was demolished. Okay. On that note, I will say, people, let's have a date tomorrow. Tomorrow, join me 14 o'clock UK time, 16 o'clock UK time, that is 4 o'clock UK time, 5 o'clock Nigerian time. We will be having a live discussion here on this platform with the people I railed out at the beginning. I will be having a Professor Chrissy Mafidon, who is in the United Kingdom, Yinka Odumakin in Nigeria, Ankyo Briggs, Nigeria, Senator Shehu Sani, Dr. Pedro Don Obaseki, and Deji Adeyandu. So we will be looking at NSAS, because the government, we will explore the video by CNN, showing more light of what happened. Now, we will explore the government denial that that event never happened, and at the same time, their crackdown on those that took part in the protest. We'll end with the question, what next? So let all the participants who attended this, let them give us the next step. On that note, I will say, keep a date. The program is already scheduled on this channel. Subscribe to this channel if you haven't. Click on the bell icon so that when we go live, you get a notification, bing, showing you that Maazi Ezeoke or Njenje Media is live, so you can join the conversation. On that note, I will say thank you once more. Let's keep faith. Again, do not forget, Makandi Igbo, Igbo bụ otu. Igbo bụ otu.
Uche M is saying, Maazi, the United Nigerian Airline. So, Uche, what is about the United Nigerian Airline? The United Nigerian Airline is owned by our brother Okonkwo in Ogidi. So, they have started operation. So, and the good thing about it, I think some of you said you have issues with this. I read some comments, I was laughing. Someone says, why call it United Nigerian Airline? I mean, listen, people, in naming your companies, he has the right. It's a business venture, not is he's not interested in any struggle. It's a business venture, and as a businessman, he must make his money. He must make his money. So I have no issues with that. But the airline, like I said before, the good news is that he's using Enugu as his hub. And that's it. Like many of us have done many years back, we don't want to fly out of Nigeria from anywhere else except Enugu. It's a choice. And that's our choice. Whoever wants to fly from somewhere else, and when they come Biniore, they say that the SARS stops them and took money from them. Oh, so be it. That's your own their own Toronkwacha. My own is it's only southeast that I'll be flying from. On that note, I will say keep a date with me tomorrow and have a fantastic evening. Enjoy your evening. Remember, if you go out, remember to wash your hands. Okay? Put on your face mask if you can. Please, 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 please. Put on your face mask. I want you alive. I know you do want me alive as well. On that note, thank you very much. And may God bless us all. May Chukwu okike abịa ma nke bi n'eluigwe ka ọ gọzie mụ na gị onye na-enyo m enyo, onye na-enene m. Ọbala isi ọbala agụba. Ọ gọzie onye na-enene m. Ọ gọzikwa onye na-ekwu okwu. Maka na ọkwa ekene ike nyụrụ ahụ. Ọkwa na ọ ya ekenekwa ya bụ imi nụrụ isi ahụ. On that note, I say good night, everyone.